Karibu kwenye kipindi Kilimo Hai. Ni kipindi kinachoangazia kuhusu kilimo biashara kwa kutumia teknolojia za kisasa ili kuongeza uzalishaji na faida za mapato. Utapata fursa ya kujifunza mengi kuhusu mbinu za ukulima na huenda ukapata fikra kutumia kile kipande chako cha ardhi ambacho hujafikiria kukitumia. Karibu, mimi ni Ali Salim. My name is Dr. Peter Wainaina Mokaya. I am an organic farmer, but by training I'm a pharmacist who is now retired. In 2019, I started doing organic farming because I had a farm, 5-acre farm in Munyaka, Karura area. One of the reasons which drove me to doing organic farming was that I had this farm for quite a number of years, about 10 years, but it was being farmed or leased out, and the people who were farming here were using a lot of chemicals, synthetic chemicals, also fertilizers, and for about 2 years the farm was idle, and when we did our first crop, it did very poorly, because every time we do the beds and seedlings, they would die off, they would not mature very well. And when we tried to find the cause, we realized that the previous people who are running the farm had used a lot of chemicals for weeds, pests, and so the soil was very contaminated. In fact, some of our young seeds were being seen like there were weeds and they were dying off. So in 2019 we decided we are going to convert into organic farming, and then we got, of course, involved with the various networking organizations who are into organic farming to get the idea. And one of the things we learned is that you have to do a kind of 3-year treatment of the farm, or you have to go over 3 years for it to be wholly converted. And so we are on our 3rd year, and we have been having consequent annual certifications, basically by the COAN organization, that is the Kenya Organic Agriculture Network. They've come here every 1 year. The most recent one was in July. So one of the advantages we find about organic farming is that what you are really having is food farmed what we'd call natural way. You don't have to use chemicals. If you are going to use manure, it is done by composting, or you use animal manure, mainly sheep, goats or cattle. And also we make sure that these have not been fed too much on organic chemicals for their medication. Again, the kind of foodstuffs we are giving the animals is just what we grow on our farm. We grow the maize, we convert it into silage. When it's grown up to a certain age, we are feeding them also on napier grass. And we are doing a lot of composting, especially with the maize stalks. All the plants, or what we consider weed, when they've grown to a certain age, we are able to cut them in a form of a harvest. We compost them. Some of them we put into the sheep pens. They're used as their beds. And you know, as they urinate on them or rest on them for about a month, we are able again to harvest this compost, keep it aside for about 4 weeks to 6 weeks for it to mature, and then it's ready to be used on the beds. So technically what I'm saying is we have not used any fertilizer for 3 years going on. We've had only the animal manure, we have our own composting, but there also, when we have to deal with the pests, in organic farming there's a way of controlling it. You can use different, you do intercropping,
because some pests will be repelled by some smell from some plants. The main reason we also like organic is that we are now not worried about taking those chemicals, synthetic chemicals. A lot of them have been found to be carcinogenic. They may even cause other diseases like skin diseases, rashes. But if you feed the natural, organic, grown food, you avoid this. You're not worried about that. In terms of workers, if you use chemicals, you find that they are also coming in contact with them, and they're also affected. So they'll get either topical diseases, if it's some pesticide, if you inhale them, they're bad for your respiratory. So again, we are finding we don't have these kind of problems for the time being. The biggest encouragement is that we have found there are also like-minded people who want to go organic. So since we cannot grow everything, we are also liaising with other farmers who grow different kind of crops depending on their locations. And at the moment, we have a farmers market where we are a member at Ridgeways. It's called Ainogof. And we are able every Saturday to meet, exchange our foods. Of course, not in the traditional barter trade, but you bring your own crop variety, you sell, and then you're able to buy different crop varieties from other people. Kwa majina, mimi naitwa Njadhi Kabue. Watu wengi katika kikazi wananijua kama Chef Kabue. Na wananijua hivyo kwani hiyo ndio ile kazi ambayo mimi nimesomea. Mimi ni mzaliwa wa hapa, nimezaliwa sehemu ya Murang'a. Nikasoma huko kwa muda kidogo, nikasomea sehemu ya Nairobi. Kisha nikaenda kule Marekani, ile ambayo nilienda kuendelesha masomo yangu. Na nikasoma masomo ya political science na filosofia. Kisha nikasoma mambo ya medical anthropology na urban anthropology katika degree ya masters. Kutoka hapo nikasoma mambo ya upishi. Ndio inaitwa sustainable farming ama sustainable chef, kama organic chef. Sasa hiyo ndio ile kazi mimi nafanya kama mtu ambaye anawakilisha chakula bora, chakula hai. Nimekuwa nikifanya hii kazi kama kwa muda 10, huu ndio mwezi ambao anasherehekea muda miaka 10. Kufanya kazi hasa kama chef. Lakini mambo ya chakula mimi nimekuwa nikihusika mambo ya chakula tangu 1991, mwaka 1991. Na kutoka wakati huo mimi sijawahi kula chakula ambapo sio organic. Chakula nyingi mimi najipikia, isipokuwa zile kwa rafiki ambaye najua kwa hakika amepika chakula organic. Na niko leo, acha niseme mwezi huu nimetembea hapa nyumbani kwa juhuda za kuongea. Nimekuwa na sehemu tofauti, nimeongea tangu Kenyatta University, huko sehemu zingine nikiongea kuhusu mambo ya organic food na chakula bora, chakula hai, na kutoka upishi kwenda siasa zake, vile vile pia kwenda utumishi wake na upishi wake. Leo nimefurahi sana kwa kuwa mgeni kama guest chef hapa Munyaka Meadows, which is organic farm. Daktari Wainaina na bibi yake ama Kamau wamenialika hapa. Pia vile wamekaribisha wageni waje wasome darasa la food literacy ama masomo la chakula, kuelewa chakula kwa hali ya juu. Sasa nimetengeneza recipe zangu, pengine ningekuwa vizuri niseme zile recipes ambaye aina ya chakula mimi natengeneza ni chakula ambazo recipes zenyewe mimi mwenyewe nimetengeneza. Ya kwamba mimi siombi recipes za watu wengine, sipiki chakula ya Kichina, ya Kifaransa, ya hii. Mimi napika chakula za Kiafrika hasa. Na kwa sababu hiyo imenibidi nikapatia chakula zangu jina. Kwa sababu kila mahali nimetembea mahali kwingi duniani na watu wananiuliza kama hizo ni chakula cha Kenya, kama ni chakula cha Kiamerikani ama hivi. Lakini chakula changu haina jiografia ama sehemu fulani. Ni mawazo yangu ya vile ninavyoona chakula ambayo kinafaa. Lakini msingi wake
ni ile masomo nimesoma hapa Afrika ama hapa Kenya. Kwa hivyo chakula changu kinaitwa Afrofuturistic Conscious Cuisine. Afro kwa sababu inaanzisha hapa Afrika, na nina umuhimu sana wa kuhimiza ya kwamba chakula cha Afrika pia ni lazima kihimizwe na kiingie katika standard ya kuweza kutimiza mahitaji yetu sisi wenyewe. Tunao ujuzi bila kuiga wengine. Tunaweza omba hii kama zile, lakini sisi wenyewe hicho chakula kikakuwa ni chetu. Kwa hivyo mimi nimeunda chakula chetu sisi wenyewe, na vile vile pengine ingekuwa ni bora niseme ya kwamba Afro pia inahusiana na mwanamuziki maarufu ambaye nimepatia heshima nambari 1, anaitwa Fela Kuti. Fela Kuti alianzisha Afrobeat baada ya kutembea kule Marekani, akakutana na watu walikuwa wanaitwa Black Panther, akaanza kubadilisha mafikira yake, akaanza kujiona yeye kama Mwafrika na kujiiga yeye na kujivunia kwa kuwa Mwafrika. Kwa hivyo vile vile pia mimi nimefuata hiyo njia. Nimeenda kule Marekani, nikasoma mambo ya Uafrika na ikafanya mimi nipendelee sana umuhimu na nione umuhimu wa mimi kuiga na kujivunia kuwa Mwafrika. Sasa kwa hivyo leo nitawaelezea kwa kifupi mfano wa hicho chakula ambacho nimekitaja ambacho kinaitwa Afrofuturistic Conscious Cuisine, na ile mlo nimewaandalia hapa. Mlo ambayo nimewaandalia wageni wa hapa imeanza na appetizer ya kwanza, na appetizer ni ile kitu ambaye wale wageni wanakula. Ni chakula kidogo sana pale, chaonekana pengine mtu ataweza waona mdharau, unaona, lakini hii ni plantain. Plantain hii chakula nimetengeneza leo ni chakula ambacho sisi hatuhitaji kwenda mahali pengine. Tunakikuza hapa sisi wenyewe. Kwa hivyo hapa kunayo plantain na ambayo imepikwa kwenye oven. Imepikwa, unaweza ona iko na rangi ya brown kidogo, alafu imewekwa sauce. Hiyo sauce nimetengeneza nayo imekuwa ni sauce ambayo imewekwa chakula maji ya ndimu, ikawekwa cumin, ikawekwa black pepper kidogo, ikawekwa tamarind kidogo, na ikawekwa saffron. Saffron wanasema ndio the most expensive spice in the world. Kilo moja inatoka nusu milioni, 500,000. Na hiyo yenyewe ndio hii hapa tutaiona. Hapa hiyo ndio inaitwa saffron. Haya, kisha hiyo tukatengeneza sauce nyingine kutumia tree tomato, maji ya tree tomato na papaya, ile paipai. Tukasiaga kwenye kusiaga ili unaweka juu, na passion fruit. Hiyo ndio imekuwa ni appetizer ya wageni leo. Lakini baada ya kuonja appetizer pia wamepata kuonja maji ambaye mimi naita elixir. Naita elixir kwa sababu sio lemonade, sio maji ya matunda peke yake, imechanganya pia na spice. Naweka spice sana kwenye vinywaji vyangu kwa sababu ya ubora wa ladha na pia vile ubora wa mwili. Kwa sasa hii maji imetengenezwa na ginger, iko na ginger ndani, iko na lemongrass, iko na black pepper kidogo, iko na tree tomato, na iko na pia passion fruit kidogo. Imesiagwa, alafu ikasiviwa, ikawekwa hapa, alafu tukasavu watu kidogo na maji na pia vile vile asali. Mimi huwa situmii sukari kwenye upishi wangu kama vitu vingine nitakavyotaja pengine tukiendelea ambazo situmii. Cost wise it's good. Nutritionally of course it's very healthy because some of these pesticides also affect the availability of nutrients. So I think all in all we encourage everybody to go back to our old natural food grown the normal way, and we found it's healthy. My family, this is what we are feeding on. In the morning, you just go to the farm, you have the fruits there, you have the sweet potatoes there, you have the veggies there. Indeed, it's very easy for farmers, even if you have a very small portion, to grow your own food. As much as 50 by 100, you can grow a variety of crops, because one of the things we advise is to do intercropping. We don't encourage monocropping, because then you have one crop and it cannot cover all your nutrient needs.
So if you, let's say you just grow sweet potato, that's only carbohydrates. You need the vitamins which are going to be found in the vegetables. So this is one of the best things, that on a small portion you can grow up to 10 different crops on narrow beds. So I would encourage farmers to go for this. For me, it's been from a passion of seeing what my father has done post his retirement, and I've learned that you can do a lot of personal growth even through it. And I think organic farming is more sustainable than the farming that is being practiced out there. So I think it's an exciting space which has a lot of potential. You see the fruits of what you're doing. There's a lot of learning. I like learning a lot of new things about everything. And there's this whole wave of pushing into healthy eating, and I think the foundation of organic farming is being self-sustainability, and also how to put a healthy meal on the table and just how to take care of yourself. One of the things we learned about bananas, they like a lot of manure, water, and also if you just grow it, dig a small hole and grow it on top soil, bananas have deep roots, and sometimes when they grow up, the stalk or the stem is, when it's already fruiting, it gets very heavy, and bananas have this tendency to fall. Bananas are also affected by pests like nematodes, and so one of the things we found that is you need to do a very special hole of about 2 meters, 2 feet, 3 feet wide and 2 feet deep. Then you can put the stem, the seedling there, and then you add manure and you give it plenty of water. You'll find that within about a week or so, it will start giving out the first shoots. And depending on the variety of bananas, within 8 to 12 months, it will start fruiting. Normally, you'll find that at the time of fruiting, one banana will give you up to 4 or 5 saplings. And that means within that season, you can get 5 bunches. Ideally, you need to have about 4 so that they are not competing. You'll find some people who will leave it growing wild, but ideally, we are advised to do 4, 5 max, letting them grow up at that level. Bananas, of course, is a staple fruit, especially for our local population. It's more sustainable, especially because you're not using chemicals, and so you don't get a lot of that stuff, the toxic stuff, into your body. But other than that, we're still learning, and I'd like to encourage the youth to come out and get into these ventures, and if they venture into farming, they also venture into organic farming because it's healthier. Baada ya mapumziko mafupi, tutakuletea mengi kuhusu kilimo hai. Endelea kutazama.